La lluvia cae con fuerza sobre la carretera mientras Lucía Romero, una joven periodista de 27 años, conducía hacia un pequeño pueblo perdido entre las montañas del norte de España. No sabía exactamente por qué había aceptado aquel viaje. Tal vez era curiosidad, tal vez soledad, o quizá porque la carta que había recibido 3 días antes no dejaba de rondar en su cabeza. El sobre era antiguo, amarillento y selado con una cera negra. Dentro solo había una llave oxidada y una nota escrita con tinta casi barata. La casa ahora es tuya. Pero recuerda, nunca mires el espejo después de la medianoche. La carta estaba firmada por Elena Romero, una tía abuela de la que jamás había oído hablar. Cuando llegó al pueblo, todo parecía detenido en el tiempo. Las calles estaban vacías y las casas parecían abandonadas. Solo un anciano sentado frente a una tienda levantó la vista al verla. ¿Eres una Romero?, preguntó con voz temblorosa. Lucía respondió que sí. El hombre palideció. Entonces no ha terminado. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el anciano cerró la puerta de la tienda. Siguiendo un viejo mapa llegó a la mansión. Era enorme. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y enredaderas. La verja se abrió sola con un chirrido que hizo eco en todo el bosque. Dentro reinaba un silencio absoluto. No había electricidad, solo muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas. Mientras recorría los pasillos encontró decenas de retratos familiares. Todos tenían algo extraño. En cada fotografía aparecía una figura completamente negra observando desde algún rincón. Sin rostro, sin ojos, sin expresión, pensó que era casualidad, hasta que encontró la última fotografía. Era reciente, y en ella aparecía ella misma sonriendo frente a aquella casa. Lucía dejó caer el marco. Era imposible, nunca había estado allí. En ese momento un reloj antiguo comenzó a sonar. 12 campanadas, medianoche. Entonces escuchó 3 golpes secos en la puerta principal. Toc, toc, toc. Una voz idéntica a la suya susurró desde el otro lado. Lucía, abra, tengo frío. Su sangre se heló. Sabía que estaba completamente sola. No respondió. Los golpes cesaron, pero unos segundos después comenzaron a escuchar pasos en el piso superior. Lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Armandos de Valor tomó una linterna y subió la escalera. Cada peldaño crujía bajo sus pies. Al llegar encontró una puerta entreabierta. Dentro había una habitación infantil. Una cuna, muñecas antiguas, y un enorme espejo cubierto por una tela negra. Sobre una mesa descansaba un diario. Pertenece a Elena. Las primeras páginas hablaban de una maldición familiar. Décadas atrás, uno de los Romero había encontrado un espejo enterrado en el bosque. Desde aquella noche todos los miembros de la familia comenzaron a ver un doble de sí mismos. Al principio solo aparecía en los reflejos. Después comenzaba a caminar por la casa. Y finalmente, el verdadero desaparecía. La última frase estaba escrita con desesperación. Si mi reflejo sale del espejo, no soy yo. En ese instante la tela cayó sola. El espejo quedó al descubierto. Lucía se acercó lentamente. Su reflejo sonreía. Ella no. Retrocedió aterrorizada. Pero el reflejo levantó una mano. Y golpeó el cristal desde dentro. Una vez. 2 veces. 3 veces. Las grietas comenzaron a extenderse por toda la superficie. Entonces, el reflejo dio un paso fuera del espejo. Era exactamente igual que Lucía. La misma ropa, la misma voz, la misma mirada, solo había una diferencia. Sus ojos eran completamente negros. Gracias por venir, susurró la copia. Llevaba 40 años esperando un cuerpo nuevo. Las luces comenzaron a encender solas. Las puertas se cerraron de golpe. Los retratos de las paredes cambiaron. Ahora todas las fotografías mostraban únicamente a la copia. Lucía ya no aparecía en ninguna. Corrió por los pasillos buscando la salida. Pero cada puerta conducía otra vez al mismo espejo. El doble caminaba lentamente detrás de ella. Nunca corría, porque sabía que tarde o temprano la alcanzaría. Finalmente encontró el sótano.
Ali descubrió decenas de esqueletos. Todos sostenían pequeños fragmentos de espejo entre las manos. En la pared alguien había escrito con sangre seca. Nunca destruyas el espejo, porque entonces ella será libre. Antes de que pudiera reaccionar sintió una mano sobre su hombro. Era su doble. Sonriendo. Ahora me toca vivir tu vida. Todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, los vecinos vieron salir de la mansión a Lucía. Sonreía. Saludó a todos con normalidad. Subió a su coche. Y abandonó el pueblo. Solo el anciano de la tienda notó algo extraño. Los ojos de aquella, Lucía, eran completamente negros. Esa misma noche, un repartidor llamó a la puerta del apartamento de Lucía en Madrid. Ella abrió. Le firmó el paquete. Sonrió. Y detrás de ella, en el espejo del recibidor, apareció otra Lucía, golpeando el cristal desde dentro. Fin, por ahora.